These operations, perform these operations. Java provides three classes: string, string buffer, and string build. String build. These classes are available. These classes are available. Java.language. Java.language. Okay, so these classes are available in Java.lang package. So totally three classes: string, string buffer, and string build. Okay, so when you open the JSC API, when you open the JSC API, so this is the API. We will go to the package folders, Java.lang package. The package contains what? The package contains what? Interfaces, classes, interfaces, classes, and exceptions. Go to a class called as string. Go to a class called as string. So string is a class. So it is from Java.lang package. As well as we have the string buffer. It is also from the same package. And string builder. So these are the three predefined classes from the Java. So which are used to search or character, retrieve the character, or delete the character. So all the string related operation. To perform all the string related operation, so Java provides this only three classes. So what we need to do is we have to create the object. We have to create the object. So first we need to talk about string classes. First we need to talk about string classes. Do you know how to create an object to the programs or class? Do you know how to create an object? ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ క్లాస్ నేమ్ దాని శాంపుల్ క్రియేట్ చేసాను ఎలా క్రియేట్ చేసాను శాంపుల్ s equals to new sample. So this is called as object creation. This is called as object creation. Right or not? Right. Actually, by using new operator, the only one way to create the object is only new operator. But to the string classes, we have two ways. We'll discuss. So first of all, why these classes? Why these three classes? Why not one class? Why? Because string objects are immutable object. String class objects are immutable object. String class objects are immutable object. Whereas string buffer and string builder. These objects are this class objects are mutable object. Why I am calling object again? Why I am calling object? Because string is a class. String buffer is a class. And string builder is also a class. So there are two types of data types: primitive and non-primitive. What are non-primitive? Classes, interfaces, and exception. These are non-primitive. So non-primitive means values or object. Object only. So that is the reason why I am calling it object. So string class objects are immutable object, whereas string buffer and string builders are mutable object. So what is the exact meaning of mutable and immutable? So immutable means once the object is created, we cannot modify the object. What is the meaning of immutable?
So once the object is created, that object cannot be modified. So that is the exact meaning of immutable. Then what is the immutable? Can change. So we can modify. We can modify the object. So that is the difference among string, buffer, and string class. So string class objects are mutable, and string buffer and string data objects are mutable. Okay, and string buffer is a thread set. String buffer is a thread set object. Thread set objects. So thread set object, and string builder is not a thread set. String builder is not a thread set. We'll discuss what is thread set and etc. in future classes. But as of now, just remember the string classes are immutable object. String classes are immutable object, whereas string buffer and string builders are mutable object. So immutable means when the object is created, that objects cannot be modified. The mutable means we can modify the object. And coming to the string buffer and string builder, so string buffer is a thread set, whereas string builder is not a thread set. We discuss what is thread set in the coming classes. Okay, right. Actually, how many classes we have? Instance 3. What are the class names? String buffer and string builder. What are the difference among these classes? String class objects are immutable. So whereas string buffer and string builders are immutable. What is the meaning of immutable and immutable? Modify cannot modify. So once the object is created, we cannot modify. Those objects are immutable. So object after creation, we can modify the object. Those objects are mutable. And after that, what is the difference between string buffer and string builder? String buffer is a thread set. String builder is not a right. Actually, the string is a predefined class. String is a predefined class. What class contains? What class contains? A class contains variables and methods. Class contains variables and methods. The string is a class available in Java and package, and we'll go to methods. We'll go to methods. What is the method name here? Char is the method name. Char is the method name. With parameter or without parameter? Parameter. What is the parameter? It is a primitive or non-primitive? So primitive means value or object. So start return type is character. Return type is what? Character. So static or non-static? Static or non-static? Non-static. Non-static. Why? Because there is no static keyword. There is no static keyword. So non-static keyword ఎట్లా కవర్ చేస్తాం? With the help of class name or with the help of object name. With the help of object. Which object you need to create? A class object called as string. Class object called as string. Simple. So string is equal to new string. String is equal to new string. And after that, I need to call a method called as caret, and the return type is something 0. And input parameter is integer, and return type is character. Return type is character ch. And sys out. So character ch. When I run this program, so empty output. Why? Because string index out of bounds exception. Why? Because index 0 out of bounds. So why? Because there is nothing in data. So you have to specify the data. You have to specify the data in the form of strings. Then you will get the data. So type. So now what is the 0 character? K. What is the first character? K. What is the first character? I. What is the second character?
What is the fourth character? So let's start from zero. Let's start from zero. So zero, one, two, three. Totally how many characters? Three. Four. Zero to three is three. Four. Zero to three is three. Four. Mathematics ಕೂಡ So zero to three. Totally how many characters ఉన్నాయి మనకి? Four characters. Sums. To this string class, we can create the object in two ways. One is new operator, as we know that, and another one is string letter. Another one is string letter. String letter. String letter is nothing but double quotes. String letter is nothing but double quotes. Okay. So the object creation for the strings are two ways. String S is equal to new string of cat. So this is one way. This is one way. And another way is nothing but string S is equal to cat. String S is equal to cat. These two objects are same. Both objects are nothing but string object creation, which is using new operator and which is using string letter. Okay. So what is the difference? Why these two ways to create the string class object? We need to discuss. Okay. Right. What is this? Assignment operator. Assignment operator. What is this? Relational. String D equals to a new string. String D equals to new string. Right. String S is equal to new string of cat. S D equals to new string of cat. So any objects in the two. One is S, another one is D. If condition let's say again. So if condition was S equals to T. Condition is true or false? True. Condition is true or false? So sys out. So if it is true, I display 1. If it is false, I display 0. So ఇప్పుడు చెప్పండి 1 వస్తుందా 0 వస్తుందా మనకి 1 ఏమొస్తుంది 1. సో అవుట్పుట్ ఈస్ 1. వచ్చిందా 0 వచ్చిందా 0 వచ్చింది. So anyways, we want to string object create there are two ways. First one is new operator, second one is string letter. So ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే ఒక న్యూ ఆపరేటర్ ఒకటి స్ట్రింగ్ letter. సో ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏం వస్తుంది 1 వస్తుందా 0 వస్తుందా ఏదో ఒకటి క్లియర్ చేస్తే అనుకుంటున్నాం 1 0 కొంతమంది 1 కొంతమంది చేరేది రెండే కదా బాయ్స్ 1 గర్ల్స్ 1 అయినా కాంప్రమైజ్ కాదు బ్యాక్ సేమ్ వచ్చింది ఏమొచ్చింది సపోజ్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది 0 కాంపొనెంట్ ఒక
Only component. So final output ఏమొస్తుంది? Right? So only the problem. సో అది 1 0 కాదు మనకి ఏంటంటే దేనిలో తెలియదు ఫస్ట్ సార్ నో వాట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ what happens in the pattern okay what is operator and what it does okay we don't know it. After knowing the things about simulator and operator then you will guess that okay right what are strings what are strings strings are objects. Strings are objects. Simple. Simple. First time రాసాం మనము ఇలా రాసాం కోడ్ అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది 0 వచ్చింది ఏమొచ్చింది 0 ఓకే సో క్లియర్ గా ఉంది the execution always starts from main. The execution always starts from main. So next step in the main method of first step object creation of the string. Object creation of the string. Same the new operator property. So it will create the object X. It will create the object X, which contains the character A, I, E, P. A, I, E. The address of the object, let us assume the address of the object is 2121. Okay, the address of the object is 219. So this 2121 address is assigned to a variable called as S. Is assigned to a variable called as S. So first step is completed and the next step is what? Another string object. Next step is what? Another string object. It will create another string object. It will create another string object which represents same character K, I, E, T. So let us assume this address is 313. This address is 313. The address of this object, will be placed inside the variable called as T. Will be placed variable called as T. So now how many objects are created? How many objects are created? 2 objects were created. What are the addresses of the object? Same or different? Different. Same or different? Different. So that is 2 and 2 and this is equals operator. Equals operator. Always check the addresses of the object. Equals operator. Always check the addresses of the object. Equals operator. Always check the addresses of the object. So ఇప్పుడు S address and B address compare చేస్తాం. So ఏంటి సేమ్ కదా డిఫరెంట్ కదా డిఫరెంట్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఫాల్స్ కాబట్టి ఏమొస్తుంది మనకి ఏమొస్తుంది 0 ఏమొచ్చింది 0 అప్పుడు ఇస్ కరెక్ట్ పార్ట్ సో నెక్స్ట్ step లో ఏంటి one is from string literal another one is from new operator so no change the same thing but this time one is string literal and another one is new operator. Okay, simple. So the execution always start from main method. The first one is not new operator. The first one is not new operator. It is string literal. So if it is a string literal, it will maintain some string pool. What is this string pool? So it will maintain some string pool. So before it creates
before it creates, it will check whether existing object is available or not within the string pool. So string pool level objects there are no objects. Then only it will create one object. Then only it will create one object, which represent same characters. Which represent same character. KIET, character. And let us assume the address of the object is 4545. This address is stored inside the variable called as S. Stored inside the variable called as S. The second step is create the object with the help of new operator. With the help of new operator, it will not create the object in the simple. Directly it will create the object outside the loop, outside the pool or loop. So it represents same character. KIET. KIET, right? So let us assume this address is 5, 6, and 6. So the address of this object will be placed inside a variable called as t. Will be placed called as t. So now tell me, how many objects are created? Two. How many objects are created? Two. Addresses of the objects same or different? Different. Same or different? Different. So equals operator always check the addresses of the object. So now tell me 1 or 0? 1 or 0? 0? Yes, correct or not? Right. Next step. Last step. Last step is what? If both are string leader. Both are string leader. Both are string leader. Both are string leader. Okay. So execution always start from main method again. Execution always start from main method. Okay. I will delete this. Right. So observe it. So first object got created, the address is assigned to a variable called as this. So coming to the second one, which is a string literal again, So before it creates, we will verify whether existing object is available within the pool or not, which represents same characters. Available or not? Say yes or no. So if it is available, it will not create any new object. The same address object assigned to the different value. So if any object create any one object or two object. One object address is same or different. Address is same or different. So the equals operator always check the addresses of the object. Equals operator always check the addresses of the object. So now what is the output? Clear the Sure. This is the answer. Right. Right. So if it is a string literal, it will not create blindly. It will verify already the same object is available. If it is available, it will not create. If it is available, it will not create. If it is not available, then only it will create. So that is the answer. Right. There is one more method. The method name is equals method. S dot equals. S dot equals of t. S dot equals of t. So I am comparing this object with t. The D means S means height and D means also height. And comparing height equals of height. The condition is true. Again, I'll print one. The condition is false. I am printing the 0 again. So here we use two things. Equals operator as well as equals method.
Equals operator as well as equals method. So equals operator always check the addresses of the object. Equals method always check the content of the object. Content of the object. So ఇప్పుడు చెప్పండి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది మనకి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది మనకి ఈక్వల్స్ ఆపరేటర్ ఏం చెక్ చేస్తుంది అడ్రస్ చెక్ చేస్తుంది అడ్రస్ ఏమో డిఫరెంట్ సేమ్ మీన్స్ ఏమొస్తుంది మనకి అవుట్పుట్ 1 సెకండ్ దాంట్లో ఏం చెక్ చేస్తుంది కంటెంట్ కంటెంట్ ఏముంది సేమ్ ఆర్ డిఫరెంట్ సేమ్ మీన్స్ ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్ 1 and first one second one 1 so what is the output 1 suppose let us assume how many objects one object or two objects two objects address same or different so address is different means what is the output zero what is the output zero and one zero one one there is zero negative one equals method always check the content. What is the content? Tag. So first one is zero, second one is one. Clear? This is correct or not? Okay, fine. Suppose first one is zero, second one is one. Sure. Confident or confident? Confident there. Correct there. That's what. Right. So what is the difference between new operator and simulator? New operator की simulator के difference है ये. What is the simulator? It will maintain what? String code. Directly it will not create any new object if it is available. But it's not available, then only it will create new object. So that is the main difference between simulator and new object. So ఇప్పుడు చెప్పండి ఎన్ని క్లాస్ వస్తున్నాయి మనకి సార్ ల్యాప్టాప్ లో చేయాలి సార్ Right. So next, any classes ఉన్నాయి మనకి three classes string component string header. So string class objects are immutable object. Immutable అంటే ఏంటి ఇట్లా suppose ఇది రాసుకుంటారా ఇంపార్టెంట్ రాసుకున్నారా this is
Right. Completed. Next, string data equals to Java programming. String data equals to Java programming. How many characters we have? Totally how many characters? First. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19. Totally 63. So there is a method called as length width. There is a method called as length method to find out the length of the string. Find out the length of the string. Suppose let us see. How many characters? 4. 4 characters. So length method is used to find out the length of the string. Simple. Can I use like this? Data is called data plus programming. ఏమొస్తుంది మనకి జావా షూర్ ఏమొస్తుంది మనకి జావా షూర్ yes whatever it is Java ఏమొస్తుంది మనకి జావా ప్రోగ్రామ్ సింపుల్
ఏం చేద్దాం మనము string class objects are immutable Objects. objects. String class objects are immutable object. Immutable అంటే Cannot modify. we cannot ఫస్ట్ ఏం క్రియేట్ చేసాం మనము చాలా దాని తర్వాత ఏం క్రియేట్ చేసాము ఫస్ట్ ఇలా strings are immutable object. Modification should not happen or happen. So why because for the first time you are using Java. So it will create the Java object. The second time, when you use database programming, it will create another object. It will take the first object content Java plus and remaining characters like program. After creating the new object, it will delete the old object. So it is not modifying the object, it is replacing the object. Is it clear? So Java also is not modifying the object, so which is already available. It is replacing the new object. So again, string class objects are immutable object. Immutable means when the object is created, the object cannot modify, but it can be replaced with the new object. This object cannot be modified and this object cannot be directly modified. So instead of modifying, it is creating the new object. But obviously strings objects are immutable object. So it is not modifying the existing object, it is replacing the object. So fine. Next, there are some methods in string class. What is the first method? Char head. What is the parameter? Integer we have to find out, and the character which we written. Okay, so static method or non-static method? Non-static method means object or so already object is available. So simply I write sys out data dot character of 0. What is the 0th character? JRP. Sure. What is the 0th character? I would like to print Java. Any characters could be journey 0, 1, 2, 3. Of course. System dot out println 0. Next is what? 1, 2, 3. Instead of println, I use only print. So output is మనకి 0. So data dot character 0. Data dot character 1. Next, data dot character 2. Next, data dot character 3.
75 and run the program. So what is the output? Okay. Suppose I would like to print a Java programming. Here I have only 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8 up to 16. So instead of this, can I use the for? Can I use the for? Sir. For how many stages in for loop? 3 stages are initialization, condition, increment or decrement. So initialization is nothing but int I is equal to 0. Why only 0? Next always start from 0. I less than after where after last 16 after last 16. Already we know that size of the string. So otherwise you can use data dot length. Length method is used to find out the length of the string. And I plus plus or minus minus. Plus. Right. So plus plus sys out. So data dot carry dot and data dot carry dot and simply run the program. So totally what is the output? Java program. How I can print only Java. Java means instead of length. 4. What is the length? 60. 16 minus 4. 8. 4 rolls are. 16 minus 12. can I use 12? Sir. What is 16 minus 12? 4. 4 is so what is the output? I would like to print only programming. Would like to print only programming. So up to last, what is the starting index? 5. So these are 3, 0, 1, 2, 3. One is space. One is space. Okay, 0, 1, 2, 3, and space. From 5 onwards. From 5 onwards. I would like to print. I would like to print program. Okay, so this is you need to get the characters. Need to get the characters. I would like to print in reverse. I would like to print in reverse. For I is equal to data dot length minus 1. How many characters totally? 16. 16 characters. 0 to how many characters? 16. 60. So 0 to 15. So 15 is starting index. 15 is the starting index. And I greater than or equals to 0. Minus minus or plus plus? Minus minus. So this is reversal. This is reversal. You know need to do this things also. We have another class like string buffer. We have another class like string buffer. In the string buffer, there is a method called as you can use this method also, or you can use this like state happens. Not a problem. Now, I would like to know how many case or occurrences in the string B. The character J, how many times is repeated? How like to print that. What are the unique characters are available within the program? Which is the right. And programming name अलग है. Okay, so the class pass.
There is one more method is called as two uppercase. There is one more method is called as two uppercase, which returns the string. Which returns the string. Okay, simply write data dot two uppercase. Data dot two uppercase. Okay, so simple process out some data. So for differentiating, I'm using the dotted lines. Using the dotted lines. So first one is Java programming and second one is to uppercase method. Okay, by using this method, so we can move the characters from lowercase case to uppercase. Okay, so these many values. You can also do things like this. Okay, simple. String data equals to like and string buffer data equals to new string buffer. New string buffer. Java programming. Java programming. So data dot replace. Data dot replace. The replace the next start from 0 and the next end with 3 comma and I would like to place 5. I would like to place okay. Zero 4 0 So first one is Java programming and second one is Python programming. So this is obtained by using replace. This is obtained by using replace. Okay, and take this one also. The lines random.
So what is the outcome? 30. 30. 10 plus 20. The output is 30 outcome. Next. Plus 8. 30. 38. 10. Plus 20. A1. A then 20. A then 40. In that class in the class in the calculation, naming, addition. Addition, cutting our right. మన ఏం చేసామంటే క్లాస్ కింద అవుట్పుట్ మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకున్నాం కాన్సెప్ట్ ఉంది. So output not important, the concept is important. Okay, right? ఇప్పుడు నేను చెప్తాను చూడండి. First we take plus 20 plus a. ఇప్పుడు ఏమైపోయింది 30 a ఎలా వచ్చింది అంటే ఫస్ట్ ఈ రెండో ఎవాల్యుయేషన్ జరుగుతుంది. ఈ రెండో ఎవాల్యుయేషన్ సో మధ్యలో ఏముంది మనకి ఆపరేటర్ ఉంది. ఏ ఆపరేటర్ అది Arithmetic. అడిషన్ మనం డిసైడ్ చేయబోతుంది. Arithmetic. ఓకే ప్లస్ ప్లస్ మే బి అడిషన్ ప్లస్ మే బి క్యాల్కులేషన్. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు మనకి ఏమైపోతుంది అంటే LHS అండ్ RHS. LHS ఏముంది ఇంటీజర్ స్ట్రింగ్ RHS ఏముంది when both the operands are integer, then it will act like addition. If any of the side is a string, then it will act like a concatenation. Right. So it will be addition. Addition means 10 plus 20. Concatenation means merging the data 30 with 38. Suppose let us say ఇది కూడా వినే ఉంటాను దాని గుర్తులేదు ASCII value, right? So ASCII value, so what is the value of this two? 30 plus 97 1 plus 2 plus 90 100. Now that is what is the value of A? 97. ASCII value of in Java we call it as Unicode part. Unicode part. In C language ASCII. Okay. Part. Okay. Okay. One answer. A 107. A 97. A 10. A107. A 107. What is this? A and report not follows. String. A is what? String. This is what?
If any of the side is string, it is nothing but concatenation means A line, A line, A line 97. Next, these are all string. Only string with 10. A 97. Right? When we observe there is detail. And if both the sides are integer, then only it will act like addition. If any of the side is a string, it will act like concatenation. What is the A? String is A. Sorry, A is string. That is the meaning of concatenation. It is not evaluate. So it will also act like string only. A and A. Then 10. That is all now. Equals Now 107 plus yeah. so from left to right. Clear? Good afternoon. So ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఇంటర్వ్యూలు ఆ తెలిసి అందరూ పాస్ అవుతారా పాస్ అవుతారా నా క్లాస్ విన్నారు కాబట్టి ఆమోదం ఇంతే అసలు క్లాస్ లేకుండా రైట్ సో ఇప్పుడు మనకి వాటర్ స్ట్రింగ్స్ అంటే ఏం చెప్తారు స్ట్రింగ్స్ అంటే ఏం చెప్తారు స్ట్రింగ్స్ అదే చేసిన తర్వాత చెప్తారా లేకపోతే గుర్తులే చెప్తారా స్ట్రింగ్స్ ఆబ్జెక్టివ్ సో స్ట్రింగ్ రిలేటెడ్ ఫంక్షనాలిటీస్ పర్ఫామ్ చేయడానికి ఎన్ని క్లాసెస్ ఉన్నాయి మనకి 4 or 3 సో స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ రిలేటెడ్ ఇవన్నీ ఏ ప్యాకేజ్ లో ఉంటాయి మనకి line which is a default so string की string property string builder की तेरा इंटीग्रेट एग्जीक्यूट करो string में हम change कर string class objects are immutable objects whereas string property string builder objects are immutable. What is the exact difference between immutable and immutable? Immutable means one object is created the object has to be modified. So immutable means we can modify the object. We can modify the object. So string buffer की string builder के मल्टी एलिमेंट से होंगे string buffer is a text string builder is not a text. Okay. So next anyway so मैं string class object declare చేయడానికి override. So new operator है string editor.
So difference in the when you use the double quotes or string letter, it will maintain some string code. Will maintain some string code. So every time when you create the object, it will verify whether object is already available or not. So if it is available, it will not create any new object. If it is not available, then only it will create a new object. Then only it will create a new object. So what is the difference between equals operator and equals method? So equals operator always check the addresses of the object. Equals method always check the address of the object. So do you know how to find out the characters from the string? Next time. There is a method called as length method. There is a method called as length method. Do you know how to retrieve the characters from the string? How to get the characters from the string? One by one listen. There is a method called as char. Which method? Char. So length method, character method, two properties, and method called as replacement. And method called as reverse. So I discuss this question. Practice this the fire just something. Okay, right. Answer. Next, I would like to create a new class. ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ క్లాస్ విన్నారు అంటున్నారు కాబట్టి సో ఇప్పుడు మీరే చెప్పాలి నిన్న క్లాస్ లో మనకి స్టూడెంట్ అనే క్లాస్ క్రియేట్ చేసాం గుర్తుందా నోట్ తీసుకున్నారా స్టూడెంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం క్లాస్ Everyone have it in the class. How many are attended the yesterday's class? 1, 2, 3, 4, 5. చాలా మంది ఉందా స్టూడెంట్ క్లాస్ అనేది ఉందా ఇప్పుడు మినిట్ క్లాస్ సంవత్సరం మినిట్ క్లాస్ కాదు లేదా ఎవరి దగ్గర లేదా ఫ్రమ్ ది బాయ్స్ రైట్ టైప్ చేస్తుంటే అదే గుర్తుకొస్తుంది మన మైండ్ ఏంటంటే కొంచెం రైట్ దేర్ ఈస్ ప్రైవేట్ ఓకే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే there are some access specifiers and modifiers. Access specifiers are modifiers. Public, private, protected, and when is no private, no public, no protected, then it will be treated as equal. Public means anywhere from anywhere to anywhere we can access. Private means only within the class. Only within the class. Protected means only within the subclasses of same package. Subclasses of same package. The default is nothing but inside the class like private, outside the class is like protected. The combination of private plus protected. The combination of private plus protected. Default అంటే private and protected. Same class like ఎలా డిఫైన్ చేస్తుంది ప్రైవేట్ గా ఉంది సో outside the class అయితే ఎలా ఉంటుంది protected లాగా okay same like protected you can take it as protected same package right coming to the point private in the student ID private string student name private double student average. Okay, so private means only within the class or outside the class also we can access.
only within the Class. class. Outside the class is not pass. Suppose let us just static variable or non-static variable. Non-static Non-static variable. non-static variable means object or class name. Object. Object or class name. Object. So which object identify student object. Student s is equal to new student. Student s is equal to new student. S dot student ID equals to 100. S dot student ID equals to 100. I try to access the SID variable which is a private within the student class. Okay, when I execute this class, so it will say that the field is nothing but variable. The student dot SID is not visible. The private variables will be access directly from the outside the class. So now, what is the problem? What is the problem? So we can access this SID, SNA and SRH from the outside the student. But I would like to store the data into the ID, name and ఎట్లా స్టోర్ చేసుకుంటాం అవుట్ సైడ్ నుంచే స్టోర్ చేయాలి ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటాం సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే పబ్లిక్ we can access public void. What is void? Return set id. So ID ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంది ఇంటిగ్రేట్స్ వేరియబిలిటీ si. Okay, ఈ SID కి తేడా ఏంటి? So what is the variable name? SID. What is this variable name? రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఏం చెప్తారు? అది ఇస్తే పబ్లిక్ లో పబ్లిక్ లో ఉంది, అది ప్రైవేట్ లో. పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్. ఎక్సలెంట్. ఇంకా ఇది కనపడని చెప్పేసి ఓకే దానికి ఇంకో మీనింగ్ ఉంది. స్టార్టింగ్ కంప్యూటర్ స్టార్టింగ్ నాన్ స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ క్లాస్ అదే ఫస్ట్ సెషన్ అదే దీంట్లో చెప్తున్నాను. ఎక్కడ డిఫైన్ చేస్తాం? మెథడ్లో డిఫైన్ చేస్తే ఏమంటాం? మెథడ్లో వేరియబుల్స్ ఏమంటాం మనము? అవుట్ సైడ్ ది మెథడ్ అయితే ఏం వేరియబుల్స్ అంటాం? Global variable. So this is local variable and this is local variable name and global variable names is same or different? Same or different? Same. So highest priority ఏమవుతుంది? లోకల్ కి అయిపోతే కదా పడుతుంది. ఆ లోకల్ లో డేటా ఉండకూడదు, గ్లోబల్ లో స్టోర్ చేయాలి. ఇప్పుడు అట్లాంటప్పుడు ఏం చేస్తాము? సింపుల్ ఇది ఏమైనా సెట్ ఐడి పబ్లిక్ ఆర్ ప్రైవేట్? పబ్లిక్. స్టోరేజ్ కి ఎలా ఇవ్వాలో చెప్తాను. యాక్చువల్ గా ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకోవాలి అంటే దాన్ని చూడగానే చెప్పారు. దాని రిటర్న్ టైప్ ఏంటి, రిటర్న్ నేమ్ ఏంటి, పారామీటర్ ఏంటి, లోపల స్టాటిక్ నాన్ స్టాటిక్ ఈ ఫ్లో వస్తేనే ప్రోగ్రామింగ్ వస్తుంది. ప్లేస్ అనేది కంప్లీట్లీ వైడ్ సెట్ ఐడి ఇంట్ ఐడి ఎస్ ఐడి అని చదివితే మాత్రం రాదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు చెప్పండి వాట్ ఇస్ దిస్ లోకల్, వాట్ ఇస్ దిస్ పారామీటర్, ఇన్పుట్ పారామీటర్, వాట్ ఇస్ దిస్ డిక్లరేషన్. ఐడియా ఉందా? మర్చిపోయినా? పాస్. ఇప్పుడు చెప్పండి మెథడ్ నేమ్ ఏంటి కదా? స్టాటిక్ ఆర్ నాన్ స్టాటిక్? నాన్ స్టాటిక్ కాబట్టి ఎట్లా యాక్సెస్ చేస్తాము? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాము. ఏ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాము? స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాము. మెథడ్ నేమ్ ఏంటి? s డాట్ సెట్ రైట్ 100 సబ్మిట్ చేసాం. ఈ 100 ఎక్కడికి వస్తుంది మనకి? ఈ 100 డిక్లరేషన్ లోకి వస్తుంది. ఏ వేరియబుల్ లో స్టోర్ అవుతుంది? లోకల్ గ్లోబల్?
లోకల్ స్టోర్ బట్ మనం ఏం ఇక్కడ స్టోర్ చేయాలి అంటే లోకల్ వేరియబుల్ ఉన్న డేటా ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి గ్లోబల్ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేయాలి సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తాము అంటే there is a keyword called as this keyword this dot sid equals to sid this dot sid equals to sid so దీంట్లో ఏది గ్లోబల్ ఏది లోకల్ LHS and RHS LHS is global RHS is right so ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ storing local data to global storing local data into global is this clear next అలాగే మనకి ఏం చేయాలి పబ్లిక్ void set name id స్టోర్ చేసాం మనం ఏం స్టోర్ చేయాలి మనం id తర్వాత ఏముంది s name first this dot s name equals to దీని మీనింగ్ చెప్పండి సో ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ మెథడ్ తీసుకుంటున్నాము ఈ పారామీటర్ లోకల్ డేటా మనం సప్లై చేస్తాము లోకల్ వేరియబుల్ డేటా ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాము గ్లోబల్ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ ఫస్ట్ పబ్లిక్ void set average in the form of a format of the variable id as average first this dot as average equals to so ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ మీనింగ్ చెప్పండి ఇదేంటి లోకల్ వేరియబుల్ ఇదేంటి సో లోకల్ వేరియబుల్ డేటాని గ్లోబల్ వేరియబుల్ లో స్టోర్ ఓకే చాలా మంది ఏం చెప్తారంటే సార్ ఇది ఏంటి అంటే ఎస్ యావరేజ్ అండి ఇదేంటి అంటే సార్ దిస్ డాట్ ఎస్ యావరేజ్ అండి మన మీనింగ్ ఉందా సో ఇది చెప్పడానికి మీకు ఇదే క్లాస్ కావాలా సో రైట్ సో there is a programming technology కావాలంటే మనం ఇలా మాట్లాడాలి ఇప్పుడు చెప్పండి ఐడి నేమ్ యావరేజ్ ఎన్ని మెథడ్స్ రాసాము ఇవన్నీ మెథడ్స్ దేనికి రాసాము ఎందుకు రాసాము లోకల్ వేరియబుల్ ఉన్న డేటాని సో వాల్యూస్ ని సెట్ చేయడానికి రాస్తాం దేనికి రాస్తాము వాల్యూస్ ని సెట్ చేయాలి దేనికి వాల్యూస్ ఐడి నేమ్ యావరేజ్ వాల్యూస్ సెట్ చేయడానికి సెట్ మీద రాస్తాం ఓకే సక్సెస్ఫుల్ గా ఏం చేయొచ్చు మనము s dot set name std 100 student 100 s dot set average of 98.9%. సో ఏదైతే ఐడి ఏదైతే నేమ్ ఏదైతే యావరేజ్ ఉందో అది సక్సెస్ఫుల్ గా సెట్ చేశాం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సెటర్ మెథడ్స్ మనం వాల్యూస్ సెట్ చేసుకోవాలి అంటే ఇవన్నీ మెథడ్స్ దేనికోసం యూజ్ చేస్తాం ఓన్లీ ఫర్ సెట్టింగ్ ది డేటా మనం గెట్ చేసుకోవాలంటే మనం డేటా మెథడ్స్ రాయాలి ఎన్ని మెథడ్స్ రాయాలి డేటా మెథడ్ సో ఇక్కడ ఏం రాస్తాము సెట్ ఐడి రాస్తాం ఇక్కడ ఏం రాస్తాము సెట్ ఐడి ఇప్పుడు ఏం రాయాలి డేటా పబ్లిక్ అది ఏ ఫార్మాట్ లో రావాలి రిటర్న్ టైప్ అనేది ఇంటీజర్ లో రాయాలి సో గెట్ ఐడి సో రిటర్న్ టైప్ కాబట్టి ఏం రిటర్న్ చేయాలి మనము డైరెక్ట్ గా SID ని రిటర్న్ చేయొచ్చు సో నెక్స్ట్ ఫస్ట్ పబ్లిక్ ఐడి తర్వాత ఏంటి నేను ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది స్ట్రింగ్ మెథడ్ ఏమిటి get name వేరియబుల్ నేమ్ ఏంటి రిటర్న్ s name సో నెక్స్ట్ పబ్లిక్ double get average method next return
Yes. So total any methods are 6 methods. So any properties any properties only 3 properties. So ID, name and object. For each and every property, we call this properties of the student. Properties of the student. ID, name and object. The ID name की రెండు methods రాస్తాం. ఒకటి set method ఒకటి get method. Set method for supplying the value. Get method for retrieving the value. Okay. So these type of classes are called as B classes. These type of classes are called as B classes. A B classes are Java B classes. Java B class. So Java B classes are Java B classes అంటే మీనింగ్ ఏంటి ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ ఉండాలి ఆ ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ కి సెట్ మెథడ్ గెట్ మెథడ్ ఉండాలి ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ ఉండాలి ఆ ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ కి సెట్ మెథడ్ గెట్ మెథడ్ ఈ రెండు ఉంటే మనం ఏమంటాము అంటే జావా మెయిన్ జావా మెయిన్ ఈ జావా మెయిన్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే we can supply multiple data elements into a single query. We can supply multiple data elements into single query. So next, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ అవుట్ సైడ్ ది క్లాస్ యాక్సెస్ చేసుకుంటామా పాసిబుల్ ఉందా లేదు కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాము పబ్లిక్ మెథడ్ తీసుకుంటాం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ పబ్లిక్ మెథడ్స్ తీసుకుంటున్నాము ఫర్ సెట్టింగ్ ది వాల్యూ పబ్లిక్ మెథడ్ ఫర్ గెటింగ్ ది వాల్యూ సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే సెటర్ మెథడ్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తున్నాము డేటాని బైండింగ్ చేస్తాం డేటాని ఏం చేస్తున్నాము బైండింగ్ అంటే ఏంటి క్లబ్బింగ్ కదా బైండింగ్ అంటే ఏంటి యాడింగ్ ఆర్ క్లబ్బింగ్ సో బయట నుంచి వచ్చిన డేటాని ఈ ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ కి బైండింగ్ చేస్తాం దీన్ని ఏమంటాము అంటే బైండింగ్ ది డేటా టు ది రిలేటెడ్ ఫంక్షన్స్ బైండింగ్ ది డేటా టు ది రిలేటెడ్ ఫంక్షన్స్ ఈ ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ బయట నుంచి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చా చేసుకోలేము కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి మనం రెస్ట్రిక్షన్ చేస్తున్నాం ఏం చేస్తున్నాము రెస్ట్రిక్షన్ సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ unbinding the data to the unrelated functions. So binding the data to the related functionalities and unbinding the data to the unrelated functionalities. అంటే ఓన్లీ స్టూడెంట్ మెథడ్స్ మాత్రమే ఈ ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ ని యాక్సెస్ చేయగలవు బయట మెథడ్స్ అన్ని యాక్సెస్ చేయలేవు సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as binding the data to the related functionalities and unbinding the data to the unrelated functionalities is called as encapsulation. It is called as what? Encapsulation. Encapsulation అంటే ఏంటి binding the data to the related functionalities and unbinding the data to the unrelated functionalities is called as encapsulation. Encapsulation. So take this program.
Okay. Open it. So right, so observe here. So these are the setter methods and getter methods which we have written already. But you know that to specially write this method. Okay, so just go to the option generating data setter. So click on the button and click on the generate button. So automatically you will create all the links. You don't need to type. So get SID, set SID. Get its name, set its name. Get average and set average. So this is how Java will happen. Okay, you don't need to write the code. This code is already available. You don't need to write it. Suppose let us assume I would like to write like this. Okay, private or like a string article number private string class name and private string like first name private string last name private string some house number private string address private string email private string some pin code private string city private string some state and private string mobile. Okay, so to these many properties, you have to add the satellite units. So problem for writing or so that is the reason why simply option generate data set setter select all click on the button. So automatically all the setters and getters will be created automatically. Okay. So this much is easy. So don't worry anything about it. Just to practice the Java, so we will get this. Okay. They will continue connections.